হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফুডি কোয়েল। তো আজকে আরেকটি লাঞ্চ মেনু নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে রয়েছে হচ্ছে পিওর ভেজ, কারণ আজকে জন্মাষ্টমী। আমি আজকে নিরামিষই খাচ্ছি। এখানে রয়েছে ভাত, এখানে আছে লেবু, এখানে আছে আলু গাজর ভাজা, এখানে আছে বেগুন ভাজা, এখানে আছে মটর ডাল, আর এখানে আছে শুক্তো। এখানে একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। তো চলো খাওয়াটা শুরু করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো চলো খাওয়াটা শুরু করছি।
তো আজকের জন্য লাঞ্চটা এতটুকু রাখছি। খুব ভালো খেলাম, সুন্দর নিরামিষ খাবার। তো তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর পরবর্তী আরেকটি মেনু নিয়ে চলে আসবো।